Den vain sur cette chaîne aujourd'hui. Nous allons vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui vous fera réfléchir sur la présence de Dieu et de ses saints dans nos vies. Une histoire qui montrera comment Saint Benoît, Saint Patron de l'Europe, fondateur du plus ancien ordre monastique du monde, tout intervenir miraculeusement pour nous sauver d'un grave danger, mais d'abord, nous vous demandons simplement de bien vouloir vous abonner et d'aimer la vidéo pour nous aider et diffuser los messages de foi. L'histoire parle d'un homme nommé Marco, une petite famille qui vivait dans une petite ville du nord de l'Italie. Marco était un homme honnête et travailleur, mais il n'y pratiquait pas la foi. Il n'allait à l'église que les jours de fête religieuse et très petit, à l'égard des saints. Bien qu'il ait rac de sa mère une médaille de Saint Benoît qu'il portait autour du cou, sans savoir exactement ce que cela signifiait. Un août, Marco s'est réveillé brusquement de 3h32 matin et ne comprit pas pourquoi il s'est réveillé car il n'entendait aucun bruit qui n'avait tout semblé calme et normal. Marco pensa se rendormir, mais il ressentait une étrange sensation dans sa poitrine comme si quelque chose le serrait. Il toucha son cou. Et relisa que la médaille de Saint Benedetto était retournée montrant la danse avec la croate. Lettres mystérieuses. Marco n'était pas allé. Il la remarque et remis la médaille au bon endroit mais dis quelle fête cela. Il entendu un autre signal. Son téléphone portable a commencé sonner téléphone. Table de chevet Marco et regardé l'écran. Avez-vous que l'appel provenait d'un numéro inconnu? C'était étrange que quelqu'un l'appelait momentanément mais Marco et pense que il s'est agacé peut-être d'une urgence et a répondu. C'est fait. Dit Marco, je suis ton frère Luca. Dit une voix de l'autre seat. Marco était surpris que Luca soit son frère cadet, mais il savait depuis des années que Luca avait quitté la maison lorsqu'il était adolescent. Après avoir eu des problèmes de drogue et de délinquance, Marco a essayé de l'aider, mais Luca l'a toujours rejeté et refusé tout contact. Marco ne savait même pas où il se trouvait, ni ce qu'il faisait de sa vie. Luca, c'est vraiment tard, demanda Marco incrédule. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. J'ai besoin de votre aide. J'ai des ennuis. Quelle sorte de problème? Marco demande avec inquiétude. Je ne peux pas te le dire pour le moment, dit Luca. Mais tu dois me faire confiance. Tu dois venir me chercher tout de suite. Oh, es-tu? Et demande Marco. Je suis dans une station service sur la State Road 45. Et déclare Luca. C'est environ une demi-heure de chez toi. S'il plante, mais pourquoi cela arrive-t-il? Insiste Marcus, pas le temps d'expliquer, dit Luca. Je te dirai tout quand on se verra, mais tu dois venir maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Marco sentait un frisson lui parcourir la danse. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé, mais il sentait que son frère était en danger et avait besoin de lui. Marco s'est levé du lit, s'est habillé rapidement, et allait demander sa femme de sang qu'il devait aller aider Luca.
et quo reviendrit dies q possible, illa rapidement pres lescals di la voiture et quit la maison, ailers qual se dirigiat vers la state road 45. Marco pensati son frère, qui me demandes qui lui était arrive, pourquoi l'a-t-il apple apers si long temps, pourquoi avait-il si peur, Marco espérait lauderie la ramenerie la maison, afin de pouvoir le rapprocher des deux. Marco est pris dans son cœur and invoquant la protection divine, mais pendant qu'il priait, il n'y remarqua pas un troisième signe, le ciel s'assombrissait, comme si une tempête se préparait n'était pas une tempête ordinaire, mais une tempête diabolique, parce que l'Ocani lui avait pas raconté l'histoire. La vérité pour Marco, Luca n'était pas seulement difficult, il était aussi en danger de mort, impliqué dans un rituel satanique organisé par une secte. Dont il faisait partie, un rituel qui impliquait le sacrifice d'une victime humaine. Et cette victime était Luca lui-même. Luca la regrette au dernier moment lorsqu'il réalise que ses camarades de secte valaient le tour. Il a réussi à s'échapper, mais il savait qu'ils le cherchaient. Il savait qu'il n'y avait aucune issue. Il savait que le seul espoir était son frère Marco, mais les membres de la secte étaient puissants et maléfiques. Ils étaient en contact avec les forces des ténèbres. Ils étaient capables de manipuler les éléments et de déclencher le chaos. Ils étaient déterminés à accomplir leur rite d'éliminer Luca. Alors que Marco s'approchait de la guerre, Luca l'attendait. L'orage éclata violemment, le vent soufflait fort, la pluie tombait sur les éclairs. Marco eut du mal à voir la route, et il garda le contrôle de la voiture, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à conduire, animé par l'amour fraternel et la foi en Dieu et ses moments tels que le miracle s'est produit. Marco était arrivé à la station service. Aidez-vous Luca quel attendait sous le toit de la station service. Luca la vu et accouru vers lui en le serrant fort dans ses bras. Marco, merci d'être venu, s'exclama Luca. Je suis le portateur, dit Marco. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'ici. Mais sailors que les deux frères se blottissaient l'encontre. Later, la tempête atteignit son point culminant. La father frappe la station service, provoquant une énorme explosion, et une boule de feu s'éleva dans les airs, engloutissant tout autour. Marco et Luca ont touches parlant de choc. Chito sol. Marco s'est avenu pendant quelques instants lorsqu'il rouvert les yeux. Aidez-vous une scène apocalyptique. La station service était en feu. Des voitures ont été détruites. Les corps des membres de la secte étaient calcinés. Marco regarda sur le site et vit Luca, qui la regardait avec surprise et dit Marco, nous sommes vivants. Luca dit incrédule. Nous sommes en vie. Marco répondit-il d'une voix faible. Mais comment est-ce possible? Luca demanda-t-il. Marco leva les yeux vers le ciel et vit une lumière relatée, qui pénétrait les nuages noirs. Une lumière en forme de croix, et sur la croix, il y avait Saint Benoît. Il les regardait avec un sourire. Marco et Luca se sentaient impregnés d'une paix et d'une joie indescriptibles.
Ils comprièrent que Saint Benoît les avait sauves. Ils comprirent que Saint Benoît les avait prévenus. Avec les trois signes, à 3h32 matin, le premier signe fut la médaille de San Benedetto qui se retourna comme pour indiquer un danger. Le deuxième signal fut l'appel de Lucas, qui permittit Marco de le joindre et temps. Le troisième, un signe, était la tempête qui détruisait les animaux et avec la voix salute. Marcos et Lucas se sont relevés miraculeusement indemnes. Se sont à nouveau embrassés et se sont agenouillés devant la croix lumineuse entre merci Dieu. Et Saint Benoît pour leur intervention, et partir 10 jours. Marcos et Lucas ont changé leur vie et ont commencé à pratiquer leur foi avec ferveur et dévotion. Ils ont renoué avec leur famille et leur communauté. Se sont consacrés et des gouffres de bien-être, de croix et ont toujours pour avec eux la médaille de Salvando comme symbole de leur gratitude et de leur protection. C'est l'histoire vraie de Marcos et Lucas, deux frères qui ont expérimenté la puissance et l'amour de Saint Benoît. Une histoire qui nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais, mais il nous envoie ses saints pour nous aider dans les moments difficiles. Une histoire qui nous invite prière Saint Benoît pour lui apporte sa médaille, pour suivre son exemple, Bento estate, notre père spirituel, notre professeur divin, notre protecteur céleste, Saint Benoît, priez pour nous. Merci de nous avoir suivi jusqu'à la prochaine vidéo. Amen.